Good morning, everyone. Welcome to Other Derana Education, the English Council, and you know that it's my favorite day of the week. So let me start with the usual the song I used to sing. Yes, it's Friday, right? Okay. So I hope you're having a great Friday, or you've had a great week, and looking forward to the weekend. And yes, so this week is very special for us because it was the Holy Week, and today is Good Friday, and tomorrow is Holy Saturday, and day after is Easter Sunday, and we go to church and we celebrate Easter as Christians, right? So yes, so on this very special day, we are talking about future tense. Yes, future tense එකේ අපි පටන් ගන්නනේ structure එක කතා future කියන්නේ future එක මං කියෝ මේ future කියන්නේ will විතරක් නෙමෙයි, because you have going to and you have be verb ing pattern to talk about future. This I am going, I am eating, it's a different future. It's about planned things, arranged future. I'm going to eat, it's about you've decided to do that. It's going to rain, it's about predictions, and you're certain about it because you see the signs. And then you have this will structure we're going to talk about. අපි දැනගෙන හිටිය future එක will නේ අපි use කරන්නේ helping verb. So what's this will then? One instance I showed you. Can you remember we were talking about going to pattern in writing? Can you use going to in writing, formal writing, especially informal writing? Yes. Formal writing, like if you're writing a letter to a formal body, මොකක් හරි වගේ visa එකක් ගන්න visa office එකට ඔයා මොකක් හරි රටක visa office එකට you write a letter. Can you use going to there? Well, it's not appropriate to use going to, because you know that, right? Spoken English, written English, two different things. Written English ටිකක් වෙනස්. ඒ හින්දා අපිට written English කියන එක ටිකක් ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. මොකද අපි සාමාන්‍ය කතා කරන වචන වලින්ම ලියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හින්දා going to අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය formal documents වල. Of course, if you're sending a message to your friend, of course you can use it because it's informal writing. ඒ හින්දා going to වලට තියෙන හොඳ option එකක් නේ will කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි alternative එක. will දානවා අපි ඒ වෙලාවට. So we are going to have the meeting tomorrow, or I'm going to fly tomorrow කියන එක. I will fly tomorrow කියන එක email එකක වගේ formal එකකට නම් දාන්න ඕනේ. ඒ විදිහට going to වෙනකොට will දාන්න පුළුවන්. Right, okay. So that's about will චුට්ටක් පටන් පෙන්නලා තමයි අපි මේ structure එකට ආවේ. So yesterday it was about, yes, let's give them the screen, the positive will structure, the negative will structure, the question will structure. And even when we were talking about this will structure in the question, I told you will I, will we කියන එක ඔයාලට හුරු නැති බවක් දැනේ. ඒකට උත්තරේ මම දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. Most probably next week I will talk about this will I, will we කියලා අපි ප්‍රශ්න අහනවද කියන එක. grammar structure එකට අනුව ඒක හරි. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. දැන් අපි practice කරන්නේත් එහෙම will I eat, will we eat කියන එකම දාලා තමයි දැන් practice කරන්න යන්නේ ටිකකින්. නමුත් ඒක ඒක කොයිතරම් දුරට naturalද, ස්වභාවිකද? right? ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපි කරලා සමාජයේ පිළිගත දෙයක් තියෙනවා. මේක හරි වුණාට මේක ඉතින් වැඩි කරන්නේ නැහැ කියන දේවල්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් පෙන්වන්න ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් අනිත් සතියේ lessons miss කරගන්න එපා. අප්‍රේල් 1 වෙනි සතිය miss කරගන්න එපා. මොකද දැන් අපි ටික දැන් පොඩි tenses ඉගෙන ගත්තා. දැන් චුට්ට අපි future එකෙන් පස්සේ past එක පටන් ගන්නවා කතා කරන්න. ඉතින් මේ past tense එක ගැන කතා කරනකොට ගොඩක්ම අයට වර්ධින tense එක simple past tense. හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒවා කතා කරද්දී අපිත් එක්ක ඉන්න මොන හරි දෙයක් මිස් වුණා නම් තට්ට බඩ ගාලා ගිහලා කලින් lessons වල බලලා එන්න YouTube එකේ Other Derana Education playlist English Council phase 3 එකේ තියෙනවා අපේ lessons ටික TV එකේ. මිස් වුණා නම් you can watch it, okay? So let's start the day with the structures. I'll give you some verbs and let's do the positive, the negative and the question with me. I'll give you a verb. Let's start with the positive. Let's give them the screen. Right, the verb is cut. Sorry, I will cut, we will cut,
You will cut, they will cut, he will cut, she will cut, it will cut. Negative. I won't cut, we won't cut, you won't cut, they won't cut, he won't cut, she won't cut, it won't cut. Question. Will I cut, will we cut, will you cut, will they cut, will he cut, will she cut, will it cut. Verb. Write. Contracted. I'll write, we'll write, you'll write, they'll write, he'll write, she'll write, it'll write. Negative. I won't write, we won't write, you won't write, they won't write, he won't write, she won't write, it won't write. Question. Will I write, will we write, will you write, will they write, will he write, will she write, will it write. Final verb. Sit. I'll sit, you'll sit, we'll sit, they'll sit, he'll sit, she'll sit, it'll sit. Negative. I won't sit, we won't sit, you won't sit, they won't sit, he won't sit, she won't sit, it won't sit. Question. Will I sit, will we sit, will you sit, will they sit, will he sit, will she sit, will it sit. Okay, beautiful. Right, remember, want neme, won't, okay, won't, won't. It's not want, won't, won't, right, okay. Okay, let's see when to use this will. Can you just like guess when to use will? You can guess කරන්න පුළුවන්ද? will මොන වෙලාවටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? Okay, so this question, or this particular instance, we use this will, this helping verb will, to talk about our future. We use it, but we really don't give attention to it. Okay, this lesson I'm going to cover now, the point I'm going to bring to you now, is relevant to all the levels of English learners. You can be the basic level learner, intermediate level learner, an advanced level learner. But this point is very relevant because I'm like creating awareness through this definition. Right? Okay. So will, look at the screen. You use will when we decide to do something at the time of speaking. Api kata karana velavedi, at the time of speaking කියන්නේ now I'm talking, right? Now I'm talking. Right? මම මේ කතා කරන වෙලාවෙදී මොන හරි දෙයක් කරන්න තීරණය කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ මීට කලින් decide කියන වචනේ ආවනේ නේද? Can you remember? To talk about decisions you've made, something that you've decided. What did you use? Going to. Can you remember? We are going to කියලා මොන හරි future එක දෙයක් කියනවා. Decided to do future එකේ. So did I say it was at the time of speaking? මේ මම කතා කරන වෙලාවේදී decide කරපු එකක් කියලා මම කිව්වද මේ future එක? මේ future decision එක මම මේ කතා කරන වෙලාවේ ගත decision එකක් කියලා කිව්වද? නෑ. මම එහෙම කිව්වේ නෑ. මම කිව්වේ මං කවදා හරි දවසක කතා කරන වෙලාවේදී නෙමෙයි. මම කවදා හරි දවසක මේ ගැන decide කරලා තිබුණා. කතා කරන වෙලාවේදී නෙමෙයි මම මේක decide කරන්නේ. හැබැයි මම කලින් දවසක හරි කලින් පැයේදී හරි කොහොම හරි decide කරලා තිබුණා මම ඒ දේ කරනවා කියලා. අන්න going to මම පාවිච්චි කරා. හැබැයි will පාවිච්චි කරන්නේ. Okay? So this is one of those instances we seriously use this will. I mean, it's about the usage I'm talking now, but we do it unknowingly. අපි නොදැනුවත්ව තමයි කරන්නේ. will එක පාවිච්චි කරන්නේ මම මේ කතා කරන වෙලාවදී හොඳට ඔළුවට ගන්න. මම මේ කතා කරන වෙලාවේදී මොන හරි මම decide කරනවා කරනවායි කියලා. Right? මේ වෙලාවදී මම මේ කතා කරන වෙලාවේදී. Like for example, let's say while I'm speaking, I feel like I need to write something on the board. So this was not initially planned. මමනත් කලින් plan කරලා තිබුණා. This was not initially planned. කියන්නේ lesson එකට මම මෙතන studio එකට එනකොට screen එකට මේ presentation එක දාද්දී ඔයගොල්ලෝට කතා කරනකොට මෙතන podium එක ගාවදී මම මොනවත් decide කරලා තිබුණේ නැහැ මේක කරනවායි කියලා.
මෙතන කතා කරන වෙලාවේදී මම ඩිසයිඩ් කරා හා ඕකේ මම මේක ලිව්වොත් හොඳයි මෙතන කියලා. ඒක ඉස්සරහට තියෙන්නේ. එතකොට මම ටක් ගාලා යූස් කරන්නේ. Okay. Wait. I'll write it on the board. I will write it on the board. මම ඔයගලන්ට කියනවා ඉන්න. පොඩකම ඉන්න. හොඳට තේරෙයි ඔයගලන්ට මට නිකන් හිතෙනවා ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙයි ඔහොම ඉඳන් බලනකොට මම ඒක බෝඩ් එකේ ලිව්වොත් මේ වෙලාවේද මම ඩිසයිඩ් කරන්නේ. අතන්දිවත් අර දොරෙන් ඇතුළට එනකොටවත් නෙමෙයි. මෙතන ඇති කියනකොට මට හිතෙනවා මේක මම මෙහෙම පෙන්නනට වඩා ලියලා පෙන්වනවා හොඳයි. So I say I'll write it on the board. I will write it on the board. I'll write it on the board. So I write it on the board and I say wait, give me a second, I'll write it on the board. Have I done it? No, not yet. I'll be doing it in the future. Future me ළඟ මොහොතත් future තමයි. I'll write it on the board for you. I'll write it for you. ඉන්න මම ඔයගලන්ට ඔක ලියලා පෙන්නනවා. I'll write it for you. At the time of speaking, I decide this is the best thing to do. Either I write it or I just avoid writing it. I don't know. It can be anything. මට ලියන්න පුළුවන්. මම ලියන්න නැතුව ඉන්නවා කියලා decision එක මේ කරන මේ වෙලාවේදී මම කතා කරන වෙලාවේදී decide කරන්නත් පුළුවන්. This is when you use will. Okay, so this point you do it, okay, you use it this way, the will. But most of us, majority, we don't use it with awareness. So I'm going to create awareness of the will used in the future for things you decide at the time of speaking. But let's talk about it after this break. Welcome after the break, and you're with Ada Derana Education, the English Council. We are talking about this will. Oh gosh, will. දැන්ද මේ will එන්නේ. will දුවගෙන එන will ට කිසි කලබලයක් නැහැ. මොකද will අපි දන්න future tense එකේ හැමතැනම හැමදාම හිටියේ will. And we were like comfortably using it. But there are some other helping verbs to be used in future construction. So going to and present continuous are some of it. Are the two other ways of using or talking about your future. ඉතින් දැන් මේ will එක දැන් තමයි ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි will එක ආවේ මොකක් වගේ ඔළුව කසන්න ප්‍රශ්නයක් දෙන ගමනේ මේ will ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි පුංචි පුතාලා දූලා බලන් ඉන්නවා නම් අද නිවාඩු දවසකනේ. සමහර විට අපි පුතාලා දූලා බලන් ඉන්නවා ඇති. will කියන එක පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ උනත් ඉගෙන ගන්න future එක කියලා. හැබැයි future එකේ ඔයගොල්ලෝට කලින් episodes miss වුණා නම් future එකට will වලිනුත් කියන්න පුළුවන් future එක. එක જાතියක future එකක්. ඒ කියන්නේ අනාගතේ හැම දෙයක්ම එකම විදිය නෙමෙයි. අනාගතේ තමයි අනාගතේ කියන ලොකු කුලකට everything belongs to this one, what do you call it? I can't remember. Okay. කුලකය. I can't remember the word for කුලකය, okay? මේ එක කුලකයට category එකට අයිති වුණත් මේ future එකේ hey, look at the screen. මේ future එක ඇතුලේ futures අපි නිකන් දැනට ගමුකෝ තුනක් තියෙනවා කියලා. You have the be verb, ing, verb ing future. And you have the going to future. And now you have the will future. තුනක් තියෙනවා මේ කුලක ඇතුලේ. මේ තුනෙන් වැඩ තුනක් වෙන්නේ. Be going to, ඒ කියන්නේ I am writing. We are playing. කියන එකෙන් we are playing cricket tomorrow. එක future එකක් තියෙන්නේ. That is arranged future. හොඳට plans හදලා ඉවරයි. දොඩලුවට ගන්න. I'm going to write the letter tomorrow. A decision you made. But if you say it is going to rain, මොකද time word එකක් නැතුව future එකේ. නැතුව නිකන් you generally you say here he's going to fall. වැටෙන්නයි යන්නේ. You see it that will happen කියන එක වට පේනවා. You see the signs, so you say okay, it's going to happen. ඒක වෙන්නයි යන්නේ. Prediction, certain about it. Now the will. Will, the main or one of the main usages of will is
talking about a decision. Again, decision. Just like you're going to pattern. Decision, but very different with going to, because this decision you made at the time of speaking. මේ වෙලාවේදී මට හිතෙනවා මං උඩ පයින්න ඕනේ කියලා. අපි කියමුකෝ okay. මට හිත මේ වෙලාවේදී මට හිතෙනවා මම දැන් උඩ පැනනොත් හොඳයි. Okay. I'll jump. Okay, I'll jump. That's a decision made now. Not before I came here. It's a decision I made now. මට හිතෙනවා මම දැන් උඩ පැනනොත් හොඳයි. So I say I'll jump. නැත්නම් මම උදාහරණයක් දුන්නා before the break. I'll write it for you on the board. මේ වෙලාවේ decide කරන්න. මම ඒක දාන් ඇවිල්ලා නැහැ. So I thought it'd be better if I write it on the board. So I say I'll write it on the board. I will write. I'll is I will. Right? මං දැන් examples ටික අපෙන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙයි මේක. පෙන්නන්නේ පොඩි conversations වල දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ conversations කරන A and B. මේ එක instances ටිකක් මම පෙන්නනවා. Okay? Look at the screen. Now this is a house and the door is open now. හරිද? කියමු. උන්න දැන් මේ now you see this, you see the garden as well. So it's a messy garden. I see a messy garden. You won't see it because the picture is not that clear. So let's say there is a snake. Oh, not a red snake. Okay, let me draw a snake for you. Hunde? Oh my. Okay, let's draw a snake. අපි හිතමු මේ ඉන්නේ කියලා නායා. Oh God, it's a cobra. Oh. Are you scared of snakes? Who's not scared of snakes? Okay. Right, okay. උන්න නයා දොරෙන් එළියේ ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. Now the door is open. දැන් නිකන් ගෙදර දොර ඇරලා තියෙනවා. Now when you're at home you usually keep the door open, right? You won't close it every day නේ. Right? ඉතින් අපි හිතමු දැන් නයාව දකින්න A B කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගේ ඇතුලේ. ගේ ඇතුලේ ඉන්න දෙන්නම දෙන්න වාඩිලා අනේ හොඳට දැන් තේ එකක් බොනවා. තේ එකක් බොනකොට එකපාරට දොරෙන් එළියේ දකින්නවා කාවද? නයාව. නායක ඉන්න ඕනේ නැහැ විල් පාවිච්චි කරන්න. but අපි නිකන් කී හිතන්නකෝ. right? නයාව දකින්නවා. නයාව දැක්ක ගමන් දැන් දොර ඇරලා එක්කෙනෙක් කියනවා here, are you here? I left the door open. I left the door open. Will the snake come in? මේ අර නයා එයිද? Will that snake come in? ඒ නයා එයිද? අනාගතේ තියෙන්නේ. Will that snake come in? ඒක කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දොර ඇරලා නයා එයිද කියන එක ඊළඟට නයා ඉතින් එනවනේ දොර ඇරලා තිබුණොත්, right? එතකොට අනිත් කෙනායත් එක්කන B කියන්නේ දැන් හිතලා බලන්න ඕගොල්ලෝ හොඳේ B කියන්නේ don't worry here, don't worry. I'm closing the door කියලාද? Okay, I'm giving a question to you now. Before I show you the answer, I'm going to give you a question now. එහෙම නැත්නම් I'm going to close the door කියලාද? එහෙම නැත්නම් wait, don't worry. I will close the door කියලාද? B මොනා කියයිද? You have 3 options. All these options are in the future. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ future එකේ. දොර ඇරලා එකපාරට නයාව දකින්නවා. හදිස්සියම නයාව දකින්නවා. ගාගෙන ඉන්නවා නයා. පෙනේ පුප්පන්. පයන්න තියෙන නයා. It's a cobra. මෙයා කියන්නේ wait, I'm closing the door. No problem. Future. You can say දැන් තාම වහලා නැහැනේ වහනවා. I'm going to close the door. මම වහන්නයි යන්නේ. I will close the door. I'm closing the door කිව්වොත් ඔන්න බලන්න අපේ definitions. If you say I'm closing the door කිව්වොත් it's like you've actually arranged things to close the door in the future. ඔයා හොඳට ලෑස්ති වෙලා කරලා හිටිය දොර වහන්න.
හොඳට ඇඳුම් ඇඳගෙන ලස්සනට දොර වහන්න හොඳට ඇඳුම හදාගෙන ණයෙක් එන්න ඉන්නේ දැන් ණයෙක් දොරෙන් එළියට එන්න ඉන්නේ එතකොට දැන් ණය ආව ගමන් මං ලස්සනට දොර වහන්න යන්න ඕනේ ලෑස්ති ඒකට මං ඇවිදින්නේ මොන වේගෙටද මං දුවලා යනවද දොර ගාවට arranged එහෙම ගෙදර දොර ගාවට ණයෙක් එනවයි කියන එක okay I don't know if you're like so used to snakes yes you can predict things and like yeah prepare yourself but the usual instance right ඒකේ වගේ එහෙනම් I'm closing the door කියන්න පුළුවන්ද නෑ මුදු ඒක ලෑස්ති වෙලා ඉන්න බෑ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ නෑ එකපාරට ණයව දැක්කම තමයි දැන් මේ දොර වහන්න යන්නේ no so not this I'm going to close the door you say I'm going to close wait I'm going to close the door හරි වගේනේ මම දැන් මේ වහන්නයි යන්නේ okay prediction පතර දැන් මේ එක ටිකක් විතර හරි වගේ wait I'm going to close the door හැබැයි හොඳට මතකද වාට going to කියන එක it's a decision you made ඒක කියනවාද ඒ වෙලාවේ කරපු decision එකද මේ වෙලාවේ නෑ අපි දන්නේ ඒක මේ වෙලාවේ නෙමෙයි ගොඩක්කට කලින් කරලා තිබුණ එක wait here I'm going to close the door anyway wait ටිකක් decide කරලා තිබුණා වගේ. හැබැයි මේක වෙන්නේ spontaneously. What is spontaneously? It's a decision made spontaneously. එකපාරට ණය දැක්ක දොර ඇරලා ඉන්න මම දොරට අංකල ගිහලා වහනවා. Now you use what? අන්න ඔය වෙලාවට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ I will close the door. දොර ඇරලා ඔය දෙන්න තේ බිබී ඉන්නවා. Right? මොකද වෙන්නේ ණයාව දකිනවා දැක්ක ගමන් දොර ගාවට පෙරලගෙන දුවනවා ඉන්න මම දොර වහන්න decide කරන්නේ කතා කරන වෙලාවේදී decide කරන්නේ කලින් decide කරලා තිබුණේ නැහැ මොකද ණයා එනවයි කියලා ණයා ටෙලිග්‍රෑම් එකක් එවලා තිබුණේ නැහැ නේද ණයා ඇවිල්ලා දොර ගාව ඉන්නකොට තමයි ණයාව දකින්නේ නේ right ඉතින් මේ කතා කරන වෙලාවෙදිනේ decision එක ගන්න දොර වහන්න කියලා ඔන්න කියනවා okay so I actually didn't I was not planning to have a snake at the door මම අතන නායකව දාන්න හිතුවේ නැහැ නායාව එකපාරට මට මතක් වුණා මේකේ නයි හිනා මූණක් එක කිව්වට එතන ඇත්තටම හිනා මූණක් එක නෙමෙයි කෙනා කියන්නේ right it's okay I will close it it's okay I'll close it අයියෝ බලන්නකො මං තෝර ඇරලා ආවනේ නිකන් ගේ ඇතුළට කවුරුරි එනවා කියලා හිතන්න ගේ ඇතුළට එනවා කවුරුරි oh I left the door open වානේ මේ දොර ඇරගෙනනේ ආවේ මම කවන්නේ වා වාඩි වෙනකො මම වහලා එන්න මේ වෙලාවේ decide කරන්නේ නේද කමන්නේ නෑ ඔය හැන්නතර කමන්නේ මම වහලා එන්න ඔය දැනගෙන හිටියේ නෑනේ කලින් ඔයා දවස් 7කට විතර කලින් දැනගෙන හිටියද එයා ගේ දොර ඇතුළට දොර ඇරගෙන එයි කියලා නෑ at the time of speaking you decide we have few minutes so මේ පළවෙනි අන්තිම එක විතරක් මේවා කළා අපි අද දවස් ඉවර කරමු සතිය කවුරුරි ගෙදරට එනවා right එතකොට අපි අහනවානේ තේද කෝපිද බොන්නේ the drink එක මේ දවස් වල තේ කෝපි ඉල්ලන්නේ කට්ටිය ඔක්කොම drink හරි ice cream හරි මොනවා හරි gosh it's like scorching and like burning hot this day so you won't ask whether people would like to have some tea or coffee because it's like usually a cool drink right but let's say you ask here would you like to have some tea would you like to have some coffee මේ තේ එකක් බොමුද කෝපි එකක් බොමුද දවස් 7කට කලින් ඔයා decide ඔයා හිතන්න ඔයා දවස් 7කට කලින් හිතලා තිනා මෙයා දැන් මගෙන් අහනවා තේ ඕනේද කෝපි ඕනේද එහෙම ඉන්නේ නෑනේ නේද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් අපි අහනවා තේද බොන්නේ කෝපිද බොන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට ඇවිල්ලා වාඩි වුණ ගමන් මිනිස්සයා decision එක you make it then and there right තේ කෝපි එපා අහන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන් නේ ඕන්ද එපාද කියලා නේද කවුරු හරි වාගෙන් ඇහුවොත් ඒ වෙලාවෙනේ ඔයා decision එක ගන්නෙ at the time of speaking but it's about the future you take the decision you make the decision at the time of speaking but for the future so you say පොඩක් හිතලා I'll have tea please I'll have tea හරි මම දෙයක බොන්න මේ වෙලාවේ ඔයා decide කරනවා ඔයා අනාගතේ කියන්නේ ඊළඟ මොහොතේදී තේද බොන්නේ කෝපිද බොන්නේ I'll have tea please කමන්න නැහැ නැතේ එකක් දෙන්නකෝ මේ වෙලාවේ decide කරන්න if you say I'm drinking tea please කිව්වොත්
ඒක නිකන් ඒ ෆියුචර් එක ගැලපෙන ඒකිනුත් පුළුවන්. ඒ ෆියුචර් එක කියන්නේ I'm going to drink tea කියන්න පුළුවන්. නෑ කවුරු හරි ඔයාට ඔෆර් කරොත් දෙයක් ඒ වෙලාවෙනේ ඔයා ඩිසිෂන් එක ගන්නේ ඔෆර් කරාට පස්සේනේ. අවුරුදු ගාණක් කලින් හිතන් ඇවිල්ලා නෑනේ. ඔය වෙලාවේ ඩිසිෂන් එක ගන්න. Use I will. So offers ඒ වෙලාවේ decide කරන හින්දා at the time of speaking you say I will. Have a great weekend ahead. I'll see you on Monday.